Dear ones, this is a time of reflection. It's a time of compassion, understanding, tolerance. It's a scientific meeting filled with spirituality and esoterics. There's something here for everyone. De maio de 2017. Estamos em Genebra, Suíça, no último dia do evento Experiência Quântica com Kryon. Então foi um evento extraordinário. É difícil descrever como são essas experiências, só mesmo participando, mas nós vamos tentar transmitir através desse documentário um pouquinho do sentimento que nós tivemos ao participar de tal experiência, as mensagens que chegam, a consciência que se amplia, né, a noção de que realmente nós vivemos um momento de grandes mudanças e mudanças sempre benevolentes, que é um dos atributos da realidade quântica, da qual Kryon nos fala, e todos nós estamos envolvidos nisso, cada vez mais. Quanto mais conscientes estivermos disso, mais nós vamos desfrutar dessa nova experiência, dessa nova energia que nós estamos criando no planeta. Okay, so let's start the program for today. Relationship to the field, and now you know that there is a field that connects all things. You know that it's being studied at the CERN Institute, or the CERN research facility. What is our relationship to the field? That's what I want to talk to you about today. Now you know there is a field, and in that field, all possibilities exist. Now that is a huge statement. A wish is a possibility that has not been made manifest. An atom is the physical manifestation of a possibility of potential. You're reaching in and collapsing the potential into something that's real. And you discover what you've created by the experience that you have in your life. That is the power of our experience. And if you like your experience, you say, oh, I created well. And if your experience is not a good experience, you say, I can do this again. I can now recreate what it is that is happening here. And we have just one question for you. Okay. The question is, what is a quantum experience to you? What does this mean for you, and if you have any experience to share with us about this thing? It's a big question, one big question. We live in a quantum world. We are quantum beings. We are all having quantum experiences all the time. We may not recognize the quantum experience, but we are always having these experiences. It is about the way that we interact with our bodies, with the world around our bodies, and with the possibilities that are available to us. What science is now telling us is that we live in a world where all possibilities already exist. We don't have to create them. So it is a mistake to think that we must create our reality. We choose the reality that we experience from the possibilities, the infinite possibilities of what is already created in the quantum field. Here's the key. It is all potential. These are potential experiences. So
with our emotions. Our emotions set us apart from all other forms of life. We are given the ability to reach in to the quantum field, the quantum soup is what it is called, of infinite possibilities. And we collapse the potential of many things into one experience that becomes the reality of our world. What does that mean? Então, tudo que está acontecendo aqui agora, essa filmagem que você compartilha nesse momento, começou com a ideia de um projeto que surgiu entre amigos que se conheceram e sentiram que já existia algum potencial presente para a manifestação de uma realidade muito legal, que é exatamente criar vídeos, documentários de experiências como essa, né? Eventos de Kryon ao longo do mundo. E aqui estamos nós, né, em Genebra, na Suíça, compartilhando um desses momentos. Talvez não, esse é o primeiro documentário de muitos que nós vamos ainda manifestar. Afinal de contas, nós estamos praticando aquilo que nós estamos aprendendo, que é a manifestação da realidade. When we give thanks for the healing, or the abundance in our lives, or the relationship that we're experiencing, when we give thanks for those things, we are claiming those possibilities and making them real in our lives. And we're learning about what this means to us right now. And this is the difference between linear thinking and quantum thinking. So quantum healing is where we begin with the outcome. We begin by saying, I am already healed, and now I give thanks of gratitude and appreciation for that healing. Linear healing is where we say, please heal me, or please let me be healed. In the quantum world, when we claim, when we give thanks for what we choose in our lives, our body begins to respond. The experiments, the science is showing that human DNA interacts with subatomic particles, photons. Human DNA influences the photons that make up our body. Other experiments are showing that human emotion influences the DNA that influences the photons. So when we put those together, it says that our emotions have a direct impact, directly influence the subatomic particles, the stuff this world is made of. We simply are not taught about this in our schools. I've spent much of my adult life with the ancient and the indigenous traditions of people that practice these things, the monks, the nuns, the abbots, the shamans, the curanderos from all over the world in the monasteries, in the forests, the jungles, and the deserts. It's not science, but these people remember this connection. Science now is coming full circle and beginning to rediscover the connection that we've always known. For me, this is what quantum living is all about. Então, uma das coisas que nós estamos aprendendo sobre a física quântica é que essa realidade da estrutura mais íntima da matéria pode nos mostrar a ponte, a conexão que existe entre o mundo interior do ser humano e o mundo exterior, como todas as coisas estão ligadas. E isso começou já há algum tempo através de um outro suíço muito conhecido e um importante precursor de toda essa nova consciência, que é Carl Gustav Jung. O Jung começou esse estudo mais aprofundado da sincronicidade e a possibilidade de trazer uma linguagem mais compreensível e aceita para a nossa sociedade, o nosso mundo atual, através da parceria com um físico quântico, um dos primeiros, um dos mais importantes precursores da física quântica, que foi o Wolfgang Pauli. Então poucas pessoas sabem disso. E uma das descobertas que o Jung fez a respeito da alma humana, a respeito do inconsciente, é a natureza atemporal do inconsciente, onde realmente não existe tempo. Então, literalmente, esse suíço acessou a compreensão dessa realidade quântica antes mesmo de ser um conceito mais conhecido de forma geral. Aliás, ele ajudou a trazer o conceito da sincronicidade, da não linearidade do tempo relacionado com a psique humana, mas quem sabe expandir esses conceitos para a nossa realidade física também. Afinal de contas, sincronicidade é isso, tem a ver com o tempo, um tempo simultâneo entre o interior e o exterior do ser humano. Então, isso também está relacionado com esse país que é a Suíça. E quem conhece as mensagens de Kryon sabe do uso frequente desse termo sincronicidade para falar de uma inteligência benevolente que conduz o ser humano rumo ao seu potencial mais elevado. E é o mesmo conceito que Jung captou, porque
Um dos princípios associados à sincronicidade são coincidências significativas que trazem um significado, trazem um propósito, não são aleatórias. Então, uma das conclusões que ele chegou é que existe uma inteligência abrangente que vê de forma panorâmica e que orienta as nossas decisões, os nossos passos através desse processo que é a sincronicidade. Então, tudo isso aponta para a inteligência benevolente do universo. E é ela que está cada vez mais disponível como uma fonte ininterrupta, jorrando eternamente dentro de cada um de nós. Is it possible that you have inside you a piece of that which you call God, which we call the creative source? Did you recognize the difference in language between God and the creative source? God is a singular name from one force. The creative source is expansive. It can be as many as you want. Did you know that God is many? Did you know that it is infinite and all over? Did you know that it permeates every single piece of matter? It is not one at all. What is your relationship to matter? Can you align with the Creator? Because the Creator is in you. If the answer is yes, even marginally yes, then you have to say to yourself, therefore, I am that I am, multidimensional. A piece of every single human being, beyond that which you can see, has many dimensions. There is where the evolution of humanity will occur. The alignment between you and the creative source will create a multidimensional change in you. One who starts to become multidimensional starts to soar in their intellect, in their intuition, and that is where all things new will become real. What is your alignment with the creative source? As you walk out the door, can you say, I'm a piece of the creation. I have it inside me. I am eternal. Now I just gave you 5, and now I'll tell you a secret. There's only one. I just gave you 5 pieces of the one alignment. There is only one alignment, and it is in a circle. All of you are together in the field. There is an invitation for you to feel this. All of you are together with the alignment with the creative source. All of you are together with the alignment of yourself. All of you are together in the alignment with nature and the stars. It is one alignment with many facets, like a jewel, like a diamond that wants to shine so bright. And once you start to see it intermingle, you start to understand all that is that you have inside you. It is that point in time when you realize that it's all connected. It is that time when you realize you can't be alone. And that other individuals and other souls and their benevolence and their love for you is very real and very caring, very loving. You cannot be alone. We have told you that if you go into a closet and shut the door, there's a million angels with you. But dear ones, if everyone is part of the creative source, that means that everyone in earth, at some level, is also in that closet.
can you align with that thought? You're not alone. You were never alone. But the three-dimensionality of an old energy, the veil, comes down and deceives you. It says that you are nothing, you're less than, you don't have a chance. No one cares, no one loves you. And that when you die, it's over. Those are the deceptions that we have covered before. The veil is starting to lift, and you know better. You know better. All that has been said in these last 3 days talk about this fact. The discoveries of old point to this fact, that there is a new energy on the planet and that you are sitting in it. Dear old soul, what does all this mean? The new paradigm that is here asks you to look at things differently because of what is going to happen on the planet and begin with old souls. There are those in the room who do not believe in channeling, but you might believe in love. And you might leave this place a little different, having heard this, having felt what is here. There are those here who understand everything I've said because there are several of you who will leave healed and you haven't even discovered it yet. When you start the alignment, the one alignment with all that is, suddenly the divinity of who you are starts to wrap around you, and you realize you don't have to figure it out. You don't have to know the details. Things you may have forgotten this day are still in there. Things that you pretend to have learned this day, you haven't learned at all. You are simply remembering them. This is the old soul and the new energy. The one who is different, who craves balance, who starts to understand themselves and all that they might be able to accomplish as they walk out of here and show others their light. It is a new earth. You are a new human if you choose to understand what I have just given you. It's up to you. Don't be afraid of the love of God. Some of you have never really let it in. You turn it on and off, don't you? It's only available when you meditate, perhaps, not understanding that it's 24/7. You should feel it as you speak to others, as you eat dinner, as you go to sleep, as you wake up. It is so prevalent. There's nothing like the lover you have with the creative source. Until next time, think of these things, and so it is. Estamos em Genebra, na Suíça, no CEP, o Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear, um dos lugares onde existe o maior equipamento já criado pelo ser humano, com a finalidade de encontrar respostas sobre do que é feito a matéria, do que é feito o nosso universo. É aqui que se descobrem as partículas, as menores partículas, que são feito tudo o que nós vemos ao nosso redor. E ao mesmo tempo nós estamos participando de um evento chamado Experiência Quântica de Kryon, onde Kryon, essa consciência divina, vem nos esclarecendo que na natureza mais íntima da matéria, na realidade quântica, existe benevolência, porque ali existe a consciência divina. Então é uma experiência fantástica estar aqui nesse momento, vivendo essa experiência num lugar como esse, onde o ser humano busca
né, o mais profundo da matéria e, ao mesmo tempo, encontrando resposta de que nessa matéria mais profunda, a consciência divina, benevolente do universo, está presente. Então, essa é uma visão também da nova Terra, do Novo Humano. A união entre física, ciência e consciência. O que Kryon chama de a física da consciência. Quem sabe um dia nós chegaremos a essa compreensão de que na base de todas as coisas existe a energia amorosa. Can you dissolve what you've been told is possible, is accurate, is permissible, is real? And we say to you, it doesn't hurt a bit to suspend belief of what you've been told or what you expect. I've told you a number of times something that isn't very scientific, at least it doesn't sound like it. And that is this: that the space between the nucleus and the electron haze of the atom is not empty at all. That instead it is filled with love. That the whole reason I'm here has something to do with magnetics. What if I told you, dear ones, that magnetics is everything? It is part of the life force of the planet, and within the secrets of it are all of the secrets of the physics that you want to know. The link between consciousness and magnetics has been established. So what happens when you move one? The other one also has the allowance, the ability to also move. And the changes you're starting to see are in the field. The very thing that you sing the pineal tones about, and you collect yourselves in an esoteric way, and you start to combine science with spirituality. That's the truth, because you cannot separate what God has created into layers that you study. The master physicist is the creator of the universe, and the master physicist is divine. Just let it. Olha essa cena, velho. Um arco-íris, um farol juntos, então mais um símbolo relacionado com os tons pineais, as cápsulas do tempo, a nova energia que chega no planeta. Como o Kryon diz, a cor está chegando. Então quem conhece um pouco mais das minhas palestras, dos vídeos que eu faço, sabe que o arco-íris está totalmente relacionado com o conceito das cápsulas do tempo e as novas vibrações que chegam ao planeta. Literalmente novas cores que nós nunca percebemos antes e que embelezam ainda mais a nossa realidade. Isso é nova energia, é expandir a consciência, captar vibrações, frequências que nós não captávamos antes, e isso se manifesta como ideias, como visões de mundo, como percepções de nós mesmos. É isso que tem a ver com nova energia, né? Uma experiência quântica. Então novas informações, novas vibrações realmente chegam para nós nesse momento, trazendo uma nova luz, uma nova orientação, assim como esse farol envolto num arco-íris aqui em Genebra. E o nosso próximo destino depois de Genebra é Chamonix, onde está o Mont Blanc, a próxima cápsula do tempo a ser aberta através dos tons pineais. Então Mont Blanc também é uma marca relacionada com a passagem do tempo. No entanto, essa cápsula do tempo que vai ser ativada é a cápsula do tempo da nova consciência, onde o tempo deixa talvez de ter essa característica linear que nós temos vivenciado até hoje na Terra e se torna algo muito mais maleável,
muito mais flexível, incluindo aí o nosso tempo de vida, incluindo o tempo com que as coisas se manifestam, como por exemplo cura, a consciência, a manifestação da realidade. Então, Mont Blanc, a cápsula do tempo que vai ser despertada após a experiência quântica de Kryon em Genebra. Esse documentário que você acabou de assistir é parte de um projeto chamado Documentários Kryon e o Novo Humano. E a ideia deste projeto é produzir conteúdo consciencial através das viagens de Kryon, eventos, palestras, experiências, enfim, que trazem a temática do novo humano, da nova terra, nova consciência. E ao produzir esses documentários, nossa ideia é disponibilizá-los gratuitamente na rede para que mais e mais pessoas possam acessar esse conteúdo, porque nós acreditamos que eles têm um potencial de despertar e expandir a consciência das pessoas. A forma que nós compreendemos como aquela que tem o maior potencial de dar apoio a esse projeto para que ele continue, dê frutos e possa crescer é através da colaboração. Portanto, nós criamos uma página de crowdfunding onde as pessoas que querem ver esse projeto crescer, que acreditam nessa proposta, podem contribuir com aquilo que elas quiserem, com aquilo que elas puderem. Esse é o espírito da nova consciência. Então, por favor, se você tem interesse, dê uma olhada na descrição desse vídeo aqui embaixo. Ali nós temos a página de crowdfunding que fala dos nossos próximos projetos. A cada novo documentário, um novo projeto de arrecadação através do crowdfunding vai ser lançado. Então, por favor, acesse lá, leia as informações e contribua com a gente para que a gente possa juntos manifestar essa realidade fantástica. Obrigado.